السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة المرحلة الثالثة. اليوم إن شاء الله حنختم الجزء الأخير من محاضرة Complications of Anesthesia. تكلمنا البارحة حول Local Complications أو Regional Complications of Local Anesthesia. الآن حنكمل حول Systemic Complication of Local Anesthesia واللي هي Toxicity, Allergy and Idiosyncrasy. Toxicity, it refers to a drug overdose reaction has been defined as those clinical signs and symptoms that result from an overly high blood level of a drug in various target organs and tissues. Normally, there is a constant absorption of the drug from its site of admission into the circulatory system and a steady removal from the blood by the liver. Toxicity can be caused by excessive dose of either the local anesthetic or the vasoconstrictor. In which situations we have the local anesthesia toxicity? Elevated blood levels of local anesthesia may result from one or more of the following causes. The unbiotransformed drug is too slowly eliminated from the body through the kidneys. بطء شديد في التخلص من الدرج من البادي بواسطة الكلية طبعا. Too large a total dose is administered or too great concentration. Absorption from the injection site is unusually rapid. Intravascular administration occurs. The ester group of local anesthesia may produce systemic toxic effects in individuals with atypical forms of pseudocholinesterase, also same reaction to amide group in patients with liver diseases. Signs and symptoms. Local anesthetic agents are not specific and will affect impulse transmission in any excitable tissue, especially that associated with the central nervous system and the cardiovascular system. Characteristics of local anesthesia toxicity. CNS toxicity, excitation phase, tinnitus, طنين في الأذن, confusion, restlessness, perioral numbness or tingling, metallic taste, طعم معدني يحس بلسانه, lightheadedness, convulsive phase, grand mal or tonic-clonic seizures, depression phase, central nervous system depression with drowsiness and unconsciousness, respiratory depression and apnea, cocaine euphoria شعور بالسعادة, lidocaine sedation even at non-toxic doses. Cardiovascular toxicity ممكن يحدث عندنا bradycardia. Effects on the cardiovascular system can be due to direct action of local anesthesia on cardiac tissue and the peripheral vasculature, indirect action via inhibition of autonomic nerve fibers that regulate the cardiac and peripheral vascular function. The most cardiotoxic local anesthetic agent is bupivacaine. Lignocaine is employed in treatment of cardiac arrhythmias وهي ذكرناها بالمحاضرات الأولى حول خصائص local anesthetic agents. The best treatment of toxicity is prevention through aspiration, slow injection and dose limitation. حتى تتجنب هذا الشيء مو تطب كيفك 20 كاربولة, slowly injection and aspiration to prevent administration into the vessels. Allergy, التحسس. True allergy to amide local anesthetic agents are rare. Allergy could be due to other contents of local anesthesia, mainly sodium metabisulfite اللي هو the preservative agent. Patient allergic to bisulfites, maybe steroid-dependent asthmatic patient,
or maybe develop severe bronchospasm. Bisulfites not used in plain anesthetics. Allergy is the hypersensitive reaction that occurs through exposure to an antigen. Allergic reactions to the amide group are rare, and the allergic potential of the ester type has been recognized for some time. إذا الالرجي نقدر نقول عليه يعني more or less is limited. لكن من الممكن تحدث بحالات نادرة. Symptoms: rash احمرار, urticaria حكة, mucous membrane congestion, rhinitis إفرازات الأنفية, asthmatic symptoms like laryngeal edema, bronchospasm, possible hypotension. Prevention شلون نقي الوقاية من هالموضوع. Adequate pre-anesthetic evaluation must be done. No drug or drugs should be used if the patient gives a history of previous allergic reaction to them. Consultation should be considered. لازم تتواصل مع physician. If any doubt exists to allergy to local anesthesia, medical specialist, allergist, or immunologist should be consulted. Idiosyncrasy, حالات غير مفهومة ممكن تصير بعد إعطاء local anesthesia. The term idiosyncrasy is defined as any reaction to local anesthetic or drug that cannot be classified as toxic or allergic. Idiosyncrasy have no relation to the pharmacology of the drug and may vary in degree from day to day even in the same patient. وهاي ملاحظة مهمة. من الممكن نوبات مراجع تعطينا انستيزيا كلش حلو peacefully تمشي الأمور, لكن other appointment تشوفه يتخربط يعرق, فتحالة عجيبة تصير عنده. فهاي كلها تخصص تحت أو تعرف تحت عنوان idiosyncrasy. The treatment for idiosyncrasy type of emergency. The patient's airway must be maintained patent and adequate oxygenation assured. Steps should be taken to evaluate the circulation and supported by positional changes, تغير موضع المراجع, drugs or parenteral fluids. Precautions must be exercised to protect the patient from injury to himself as a result of convulsive seizures, loss of consciousness and similar reactions. لازم أنت تسوي protective measures in order to prevent harmful reactions of the patient to himself. من الممكن أحيانا يحدث fainting. The timing of fainting may occur before or during or after giving local anesthesia. Causes: reduction in the cranial blood supply, dilatation of the splanchnic, يصير توسع بالأوعية الدموية الموجودة بالأحشاء في المنطقة البطنية, and reduced cardiac output. Clinical signs: the patient develops pallor, اصفرار, شاحب اللون, يعرق, complain of nausea. They may experience tingling in the extremities, ترجف الرجفة بالأطراف, loss of consciousness. The pulse may be rapid in the early stages, then it becomes slow. Patient could have convulsion. ممكن يصير عنده فد نوع نوبة صرعية بسيطة. Preventive measures. شلون تحس إنه هذا المراجع ممكن, هاي طبعا بالخبرة والتجربة تقدر تعرف إنه هذا المراجع من الممكن كان develop fainting. The chances of fainting can be reduced by dealing with the patient in confident. ترفع الثقة عند المراجع, calm, بهدوء, reassuring manner. In addition, the injection should not be administered with the subject in an upright position. تحطه in a supine position or a horizontal position to maintain a sufficient cranial blood circulation. Treatment: صار عندك fainting, شو تسوي؟ Place the patient in a supine position. Recovery is rapid after this maneuver. If consciousness is not regained quickly,
Then another cause of unconsciousness due to medical problem must be suspected and an appropriate treatment should be given. على الأقل هسه الحمد لله يعني العيادات الطبية كلش منتشرة هواية، سهولة الاتصال بالأطباء، ممكن على الأقل تتصل بطبيب فيزيشن وتلحق عليه المراجع how to manage such fainting procedures or situations. هذا هو الموضع، دائما نحاول نحطه in a supine position، على الأقل دائما تحط المراجع مالتك in a horizontal position، وإذا صار عنده إذا صار عنده any development of fainting فتحطه in a supine position. إلى حد هنا خلصنا كل ال complications associated with local anesthetic administration. تظل عندنا حالة مهمة، هذا الموضوع لطيف ودا يطرق كثيرا ودا يصير به طلب من المراجعين، هو ما نسميه unconscious sedation in dentistry. conscious الوعي، التهدئة بالوعي في طب الأسنان، وهو دائما المانيبيوليشن دي يصير by giving nitrous oxide gas. فريد نتعرف شنو هو هذا. الكل تخاف، يعني 85% من المراجعين يخافون من جاي لطبيب الأسنان ومن البروسيجر اللي يصير أثناء إعطاء الدنتال بروسيجر، ولذلك أنت يحتاج يعني تسوي فد تدريب لشخصيتك how to make a patient in a relax and calm your patient and make a confident to your patient in facing the dental procedure، لأنه كل الحركات اللي تسويها المراجع دا ينظر إلها ودا يباوعها. So it is important from the beginning to determine the nature of the patient anxiety. Some people are anxious of dentistry as a whole, while others have a specific anxiety about things in the mouth. أي شيء ينحط بحلقه ينزعج من عنده. Or the dental drill، صوت الدريلر. Or dental injections. Or when having the tooth pulled by extraction. So the underlying basis for many of these anxiety-provoking stimuli is frequently fear of pain. دائما هو الرهبة والخوف من الألم. Even if there is no pain. لكن شوف المراجع نبات يتنعوص ويتنحس ويقول لك دا أتأذى. So definition of conscious sedation. Conscious sedation is defined as a technique in which the use of a drug or drugs produces a state of depression of the central nervous system, enabling the treatment to be carried out, but during which verbal contact with the patient is maintained throughout the period of sedation. The drugs and technique used to provide conscious sedation for dental treatment should carry a margin of safety wide enough to render loss of consciousness unlikely. ولهذا ممكن تحقيقه by giving الغاز المضحك أو الضاحك اللي هو النيتروس أوكسايد. فإذا أنت الكونشيوس سيديشن أنت تعطيه الغاية من عنده هو to reduce anxiety of the patient status، وبنفس الوقت أنت محافظ على وعي المراجع. المراجع تقدر تقول له افتح حلقك يفتح حلقه، حرك راسك أو هالشيء هذا، أنت يفتهم أنت ايش تقول له، لكن ما يكون متشنج معك. So nitrous oxide is the only inhalation agent currently in a routine use for conscious sedation in dental practice. It was discovered by Joseph Priestley in 1772, who first used the anesthetic agent for dental exodontia, and by Horace Willis بال1844. Nitrous oxide is a colorless, faintly sweet
smelling gas with a specific gravity. It is stored in light blue cylinders in a liquid form under pressure of 750 per square inch. And nitrous oxide is good but mild sedation agent, producing both a depressant and euphoriant effect in the central nervous system. It is also fairly potent analgesic. 50% of the inhaled concentration of nitrous oxide has been equated to that of parenteral morphine injection as standard dose. It can be used a good effect to facilitate simple dentistry in patients who are averse to local analgesia and decreases the pain of injection in those who require supplemental local anesthesia. Occupational hazard of nitrous oxide. The main problems associated with the use of nitrous oxide relate not to the patient, but to the staff providing sedation, and the potential hazard relating to chronic exposure. It has been shown that the regular exposure of healthcare personnel to high levels of nitrous oxide over a long period of time can cause specific illness, and the most common effect being hematological disorders and reproductive problems. It is well known that nitrous oxide causes the oxidation of vitamin B12 and functioning on enzymes, and this is in turn impairs the cellular production. However, هذا prolonged exposure to nitrous oxide, daily prolonged exposure to nitrous oxide. لا تخافون، مو معناه أنت تستعمل بالأسبوع مرة أو حتى إذا باليوم مرة ما حيأثر ذاك التأثير القوي. It should be noted that it is a cumulative effect of the gas that is the major concern of the effects of nitrous oxide. وهذا كله يعتمد على pattern of exposure, tissue sensitivity, vitamin B12 intake, and the extent to which methionine synthesis is deactivated اللي هذا اللي يشتغل على الفيتامين B12. Inhalation sedation in dentistry. The aim of inhalation sedation are to alleviate fear by producing anxiolysis and to reduce pain by inducing analgesia, and to improve patient cooperation so that the dental treatment can be performed. Inhalation sedation embodies a triad elements: the administration of low to moderate titrated concentration nitrous oxide with oxygen in patients who remain conscious, and the use of specifically designed machine with specific features, and the use of semi-hypnotic suggestion to reassure and encourage the patient throughout the period of sedation and treatment. Indication and contraindication for inhalation of sedation. Indication: management of dental anxiety, either in children or adults, management of needle phobia, management of gag reflex, and management of medically compromised patient. Contraindication: upper respiratory tract infection, large tonsils, serious respiratory diseases, mouth breathers, young children, moderate to severe learning difficulties, and severe psychiatric disorders, pregnant women, and patient taking methotrexate, and patient who have a vitreoretinal surgery for the last 3 months and upper arterial episectomy. Advantages of giving nitrous oxide inhalation. It is a non-invasive technique with no requirement for venipuncture or cannulation. ما يحتاج تحط له إبرة أو catheter. Nitrous oxide is relatively inert, so that there is no metabolic complication or demands. The low solubility of nitrous oxide ensures rapid onset and recovery. The level of sedation can easily be altered or discontinued. Little effect on the cardiovascular or respiratory system, and some analgesia can be produced by this technique.
A disadvantage: the drug should be administered continuously through a nasal mask. The mask may be objectionable, ترفض من قبل المراجع. The level of sedation relies heavily on psychological reassurance. The technique requires a certain level of compliance, and it is not so suitable for a very young children or patient with certain behavioral problems. اللي شفته من تجربتي باستعمال النيتروس أوكسايد، شفت فعاليته أكثر بالأدلتس، هذا واحد. اثنين، وأيضا الفاعلية مالته يخلي المريض صدق in a rest position and free of anxiety. المراجع حتى جربته على نفسي، الواحد يحس كأنه هو دا يمشي على طريق بإسفنج أو طاير، ويستجيب للي يحكي معه، يعني هو مو يغيب عن الوعي، وإنما هذا شيء يقول له يجاوبه، يكون سهل التعامل معه. والحلو بالنيتروس أوكسايد إنه هو مثل دقمة الكهرباء on off. بمجرد أنت توقف النيتروس أوكسايد وتبدأ تعطي أكسجين، انتهى الإفكت of nitrous oxide. The equipment for inhalation sedation and machines have been designed specifically for providing inhalation sedation in the dental surgery. They may be either freestanding units or a piped gas. اللي هو ما نشوفه هنا. من الممكن عندك ماشين اللي هو هذا الريجوليتر، ونوبات هذا الريجوليتر اكو وياه سلندرز خاصة تكون أصغر من السلندرات مال الأكسجين. هذا طريقة. الطريقة الثانية، من الممكن تستعمل تجيب بقد سلندر الأكسجين، هاي الكبيرة اللي وزنها حدود 25 كيلو أو 30 كيلو، وتحوره. هذا تسوي بايب صوندة تمدها من الأنبوبة إلى هذا المكان، وتبدي يريجوليت. هذا هنا واحد مال نيتروس أوكسايد وهذا مال أكسجين. أنت تبدي تسوي ريجوليشن، تشغل هاي الأنبوبة وتحط الماسك على النوز، وعندك هذا الريزرفوار للنيتروس أوكسايد، فتظل ترفع بالريجوليتر. مثلا يبدي المراجع على ليفل، عادة أنا شفتهم على ليفل of 7 بار of nitrous oxide. يبدي المراجع يحس بهاي اليوفوريا أو يحس بالفري اوف انكزايتي، بحيث تقدر تبدي تشتغل معه. هذا اللاين الثاني. المراجع لازم يكون هاي النيزل ماسك should be well fitted to the nose، لأن المشكلة إذا not well fitted نوبات أنت هم تتأثر به. الأوبريتر نفسه يتأثر بالنيتروس غاز، هم شوية ياخذ الواهس ويا المراجع. يبقى الآن شلون تبدي تعرف إنه المراجع استجاب للنيتروس أوكسايد؟ أول شيء من خلال الكوميونيكيشن، الحوار ويا المراجع، تبدي تحس المراجع القلق زال. ثانيا تبدي تحس عينه تجمد، freezing of the eye. هاي العلامتين هي تبدي تقول لك يعني اوكي النيتروس اوكسايد اخذ الافكت مالته، you can do your job well with the patient. The patient should then be brought into the surgery by the dental nurse ويقعدوه بالكرسي, and the procedure can be done with the patient softly and peacefully. طبعا monitoring، لا بأس تحط فد oximeter to manage the concentration of oxygen in the blood. والريكفري مالته كلش حلو، يعني حيل لطيف الريكفري اوف نيتروس اوكسايد. بمجرد انت هذا الريجوليتر شفناه تصفر الاوتبوت للنيتروس اوكسايد وتزيد الاكسجين، انتهى الموضوع مباشرة within seconds. المراجع
يعني will behave normally. الملاحظة الأخرى شفتها باستعمال النيتروس أوكسايد إنه المراجع طيلة هذا اليوم المتبقي يكون مرتاح، يعني أريح حيل يصير. فصدق أنا شفته يعني it is a treatment for anxiety للنيتروس أوكسايد. After finishing your procedure, a period of 10 to 15 minutes of patient usually fit, and then you can discharge your patient. The dental clinician should check the patient incoherent, standing steady, and can walk unaided، يعني بدون مساعدة يقدر يمشي المراجع بدون مساعدة أحد. Children should be discharged into the care of an adult with written post-operative instructions. Adult patient can be allowed home unaccompanied once the dental clinician has confirmed their fitness to be discharged. إلى هنا انتهت كل محاضراتنا بما يتعلق باللوكال أنستيزيا والكونشس سيديشن، وإن شاء الله لقاءنا يوم الأحد نتناقش حول هاي المحاضرة. شكرا جزيلا وبارك الله بكم.